They're from 4 different continents. Tanya, Blondine, Nana and Oswald. They're members of Emmaus International and they're travelling to meet other groups in the movement. They're going to talk to them about the social action they do in their countries to encourage other Emmaus groups to get more involved in international solidarity. Now we're in the north of France, in Vanberchy. Emmaus Vanberchy. 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 First off, a look around the community. Une des plus anciennes, je crois la plus ancienne en province, a été créée en 54, au moment de l'appel de l'abbé Pierre. Il y a de la place. Dortoir des amis. Quand tu reçois un nouvel ami, il faut l'amener là. The Vanberchy community lives on collecting and selling second-hand goods. In most of the countries where there are Emmaus groups, this is one of the main activities. Donc ici on est dans une salle notre première salle de meubles. On a la même surface de l'autre côté. Chorando se foi que dia só me fez chorar. Pero não se pode porque está muito desafinado. Nana's group in Sweden also reconditions second-hand items. The proceeds of the sales enable the group to focus their action on 2 of Emmaus's priority commitments: freedom of movement and migrants' rights. It's almost impossible to reach Europe in a legal way because we have these border controls. We're trying to work on a political level, trying to change the migration politics, but we also work in a very local, practical level with trying to give jobs to migrants who live without papers so they can support themselves. Nous, en tant que communauté, on prend relativement le bon côté des choses dans la mesure où on a un accueil inconditionnel. Our voice becomes stronger when we are a part of a big international movement that has the same view than if we are only working for ourselves in Sweden. We should fight for that everyone who lives in the area should have the same right to work, the same right to social and legal protection as anyone else in the area, not depending on where you were born or otherwise. Pour moi, je pense que Emmaüs, c'est pas que faire de la solidarité sur le local, c'est aussi être solidaire de ceux qui ont besoin aussi dans d'autres parties du monde. Et je crois que si on ne fait pas ainsi, on ne peut pas faire partie des valeurs d'Emmaüs. Too many times that people are not aware of the fact that you are part of the family. You think from here to the next group and not further. It's from me, I don't accept it. Je trouve aussi que chaque pays, on a pratiquement toujours les mêmes problèmes, bien sûr à dose homéopathique pour certains pays, mais et voir aussi que les gens, on a les mêmes idées qu'eux, on a les mêmes envies, on a les mêmes peurs, on a les mêmes attentes, bref, on est là pour l'autre. We are at Emmaus in Tours. Now we're in an Emmaus community out Tours. Nous sommes à Tours. As well as collecting and selling second-hand items, Emmaus communities have also developed recycling initiatives. The visit to Tours focuses on a recycling facility. Companions work there in partnership with a work integration enterprise. Waste management is also one of Tanya's priorities in Brazil. Around 10 other groups in Latin America are also involved in the initiative. Quem aqui não produz basura? Todos nós? E que hacemos com a basura que produzimos? Pero temos o cuidado de separar. Como lo hacíamos? Como hace nosso grupo? Pero esto é problema que todos nós temos que estar implicados e vamos fortalecer a região América. Porque é a primeira oportunidade que vamos fazer projeto todos juntos, os grupos. Então vamos poder intercambiar, aprender juntos. É uma forma de manter esse calor humano que nós temos.
Nosso caminhão, do qual fazemos a recorrida, porque temos caminhão. A prensa que temos para prensar o papel, o plástico, para que se possa vender e ter preço muito melhor se é comprado com dinheiro da Solidariedade Emaús Internacional. Oswald and his group are actively working in India for a basic right, access to drinking water, and they've made real progress on the ground. With support from other Emmaus groups around the world, Oswald's group has been able to finance an irrigation project for local farmers. The groundwater is depleting. This is a serious problem. We need to harvest every drop of water where it falls. We have a farm which is 15 hectares where we have established water conservation technique, that is putting up bunds on the land, so when it rains the water will stay between the bunds, establishing farm ponds, planting trees on the fence of the land, on the bunds of the land, you're planting a green manure crop and incorporating it in the soil so that you increase the biomass in the soil. It is these techniques we have established on our farm. A farm which was barren piece of land in 1990. Today it is a dense forest with 300 different tree species, and we have demonstrated to the farmer that if we conserve every drop of water, we will be able to increase yield even in time of drought. 1,500 farmers in the neighborhood have replicated what we have done in our farm. Emmaus communities and Emmaus communities alone would set the example that sharing, we will create a better world. Thank you. Hello, good morning. Yes, we are going to Chambéry. Yes, now we're on the last day of the tour and we're in Chambéry. The community in Chambéry has developed two main activities. The companions and volunteers organise the collection and sale of second-hand goods. There's also another organisation on site, Emmaus Vêtements, which specialises in clothing. Blondine has come to talk about what her group does in Burkina Faso, campaigning for education for children from poor families. Nous avons deux engagements. Un engagement en tant qu'acteur de terrain, puisque nous avons du concret sur le terrain, préscolaire, école primaire, école spécialisée, et formation technique, formation au métier. Ensuite, le second engagement, c'est du plaidoyer que nous faisons. Parce que nous nous sommes dit, c'est beau, c'est bon de jouer le rôle de l'État. Jusqu'à quand on va pouvoir? Avec quels moyens? To try to solve this problem, some groups in Africa and America receive containers. This enables them to strengthen their activities. Et ces conteneurs viennent en appui à notre activité. Ça crée des emplois. Cela permet de connaître davantage Emmaüs et de valoriser les actions de Emmaüs dans nos groupes comme à l'international. La solidarité pour nous, c'est le partage. À partir du moment où on rencontre les gens qui reçoivent le conteneur, à partir du moment où on rencontre les gens qui sont dans une explication de leurs besoins, de leur réalité, de leur terrain, là, effectivement, on peut faire coïncider l'aide qu'on leur apporte avec les besoins qu'ils ont eux sur leur terrain. Et c'est aussi très important par rapport aux compagnons qui sont dans nos communautés. C'est cette relation d'aide, ce sentiment que leur action sur le terrain leur permet à eux d'être concrètement engagés dans un projet qui est positif. Plus que jamais, même si l'abbé Pierre nous l'a demandé dès le début, on est dans une planète solidaire. Chaque groupe, chaque année, organise une ou plusieurs, on peut en faire des dizaines, de ventes dont l'objectif est de réunir des fonds pour la solidarité, c'est-à-dire aider d'autres groupes Emmaüs, et en même temps faire connaître autour de soi cette dimension internationale d'Emmaüs. L'objectif, c'est toujours de servir le plus souffrant et donc de s'intéresser, même si c'est loin, même si c'est compliqué, s'il y a des problèmes de langue, si on ne comprend pas tout, de s'intéresser à ceux qui travaillent dans des conditions particulièrement compliquées pour eux et donc qui ont besoin d'un coup de main, il ne faut pas l'oublier.